Please check audio. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. കേൾക്കാമോ? Please check audio and video. Please check audio and video. Please check audio and video. Okay, thank you, Shichu. Okay. നമ്മുടെ LIC ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ലീനിയർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ 1-2 ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് നമുക്ക് അതിലെ 555 IC പറ്റി നോക്കാം. ടൈമർ IC. ടൈമർ IC പറ്റിയാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ലീനിയർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ടിലെ the second most important device is 555 timer IC. Okay. ടൈമർ ഐസിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ടൈമർ IC 555 എന്നുള്ള പേര് വരുന്നത്? അപ്പൊ അതിന്റെ ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 555 ICയിൽ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് സ്ട്രിങ് ആണ്. അതായത് സീരീസ് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള 555 ICയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 5 kilo ohm റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. There will be 3 5 kilo ohm resistors. They are used to generate 2 comparator reference voltages. There will be 2 comparators, comparator 1 and 2. അതിന്റെ റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ 3 5 kilo ohm റെസിസ്റ്റേഴ്സ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. അതിന്റെ ക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ്. അതായത് VCC എന്നുള്ള വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ റെസിസ്റ്റർ 5K ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എത്ര വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് റെസിസ്റ്ററിനെ ക്രോസ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക? It will be VCC by 3. Voltage apply ചെയ്തത്. This is connected to ground. This is 5 kilo ohm resistor. This is also 5 kilo ohm resistor. This is also 5 kilo ohm resistor. This is supply voltage. The voltage at this point is VCC by 3. Voltage at this point is 2 VCC by 3. Okay. So these two voltages are taken as the reference voltage for comparator 1 and 2. Okay. So that is why its name is 555 IC. 555 IC. So, popularly known as timer IC. Okay. So it is very cheap. വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു IC ആണ് 555 IC. ഇതിൽ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ലൈക്ക് സ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ, വേവ് ഫോം ജനറേഷൻ, സ്ക്വയർ വേവ് ജനറേറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ. മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് മോണോസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആൾസോ കോൾഡ് വൺ ഷോട്ട്. We can generate a single pulse of fixed duration by using monostable multi-vibrator. So a stable can be used for generating a single pulse with a fixed time period. That is monostable application. A stable application and it will generate a square waveform. Okay, high and low voltages on square waveform on generate here. Delay timer I use. Delay timer. Timer IC. So applications monostable multi vibrator. Okay, a stable multi vibrator. Then you can generate to stable state using bistable multi vibrator. Another application is a delay
delay generator, delay time generator. Another application is pulse generator, and is used in alarms and tone generation. Alarms and tone generation. Okay, tone generation. Another application is logic clock generator. Logic clock generator. Clock is used for clocking of digital circuit. Digital circuit is also called logic circuit. So digital circuit application counter, shift register, sequential circuit work and clock option. Logic clock generator, generator. And so many application, frequency divider, etc. Different applications. Reward applications ഒരു IC ആണ് 5 IC. അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത്. മോണോസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ, അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. മോണോസ്റ്റേബിൾ, അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ. അതുപോലെ ബൈസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ. Bistable multivibrator is having two stable states. Okay. Bistable multivibrator is also called a flip-flop. Bistable multivibrator is a basic building block of our sequential logic circuit. Is also called a bistable multi flip-flop, etc. Flip-flop no correct. Delay time generator, pulse generator, pulse, single pulse generator, monostable. മറ്റൊരു പേര് തന്നെയാണ് pulse generator. Alarm and tone generation. You can use this type of waveforms to generate alarms. Alarm sound, sound in the frequency waveforms generate ചെയ്യും. അത് സ്പീക്കറിലേക്ക് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we can generate alarm and tone. Tone is single frequency. Then logic clock generator, frequency divider. Frequency divider നമുക്കൊരു clock ഉണ്ട്. Clock is applied to this type of frequency divider circuit, and we can divide the frequency by 2, frequency by 5, frequency by 10, etc. Okay, അതൊക്കെ ഇതിന്റെ different applications ആണ്. Okay. Now, എങ്ങനെയാണ് ബോർഡ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? സൗണ്ട് വോയിസും ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓഡിയോ ആൻഡ് വീഡിയോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ. വീഡിയോ അത്ര ക്ലിയർ അല്ല സർ, ഓഡിയോ ക്ലിയർ ആണോ? കട്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, നോക്കാം. ഓക്കെ. So these are applications of 5 IC. ICയുടെ ഇന്റേണൽ ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് വരാം. ഇന്റേണൽ ഡയഗ്രം. സോ ഇതിനകത്ത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റേണൽ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം, അതുപോലെ തന്നെ പിൻ ഡയഗ്രം. പിൻ ഡയഗ്രം ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം. 5 IC is an 8-pin IC. Okay. Pin number 1 is ground. Pin number 1 is ground. Ground. Pin number 2 is trigger. Trigger. Okay. Pin number 3 is output. Output. Output is taken from pin number 3. Pin number 4, it is reset. Okay, it's a reset. Reset pin. Function explain here. Reset pin is number 4. Number 5 is control voltage. Number 5 is control voltage. Pin number 6
Pin number 6 is threshold. Threshold. Pin number 7, discharge pin. Discharge. Pin number 8 is power supply. Power supply. It is denoted as plus VCC. Okay. So, pin number 1 is ground, where we connect. Pin number 1 is ground, and it is connected to 0 volt terminal. Okay, 0 volt. So power supply negative terminal, that is taken as reference voltage. So this pin is connected to 0 volt terminal, negative terminal of the power supply. So this is the reference ground for this device. Pin number 2 is trigger input. So the trigger input, negative pulse to this input, we will apply a negative going pulse, actually negative value and negative pulse. VCC, this pulse is applied. VCC to 0, and the reference value VCC by 3. VCC by 3, negative going pulse. Negative going pulse is applied to this, and that is input to the comparator number 2. Comparator number 2, when a negative going voltage is applied to this pin, trigger input, the internal flip-flop will be set. Internal will be flip-flop. Internally, one flip-flop will be that will be set. Okay, when this voltage drops, when the voltage at this point drops to a voltage VCC by 3. Initially, the trigger input will be high value, and trigger is applied. Voltage at this point goes to 0. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കോസിങ് ഇന്റേണൽ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് SR ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആണ്. Will be 2 outputs, Q and Q bar outputs. Okay, so when reset terminal is 0 and R is 0 and X is equal to 1, Q will become 1. This condition is called set condition. Flip flop will be set. Okay, then our flip flop set Q output become high. When Q output become high, there will be an internal transistor now, which is NPN transistor. This NPN transistor start conducting. Okay, so output flip flop in output set transistor conduct. Okay, our condition on trigger input. Trigger number internal flip flop set and but the flip flop conditions if reset input is 1 and set input is 0, then Q output become 0. This condition is reset. Okay, when both inputs become 0, previous state will be maintained. So that is Q will be Qn minus 1. Qn is equal to Qn minus 1. Now change. When both input become 1, we can't say the state. Okay, output state and unpredictable. So here condition apply set reset condition set condition reset condition or 0 0 and condition, that is no change. Set term trigger input a negative pulse to this terminal causes the internal flip flop to set. Okay, and the output switches from low state to high state. Okay, now pin number 3. Pin number 3 നോക്കൂ.
Pin number 3 is output. Okay, this is output. So we can obtain up to 200 milliampere as a source item working or sink. So this terminal can provide up to 200 millivolt when it is working as a source, and it can sink 200 milliampere. So this is the condition. 200 milliampere is the current. So we can drive a small motor. വളരെ കുറഞ്ഞ കറണ്ട് എടുക്കുന്ന മോട്ടോർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ LED ഒക്കെ നേരിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, this much current, 200 milliampere കറണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഡിവൈസും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അതിന്റെ output voltage will be VCC minus 1.5 volt. Okay, so output voltage is VCC minus 1.5 volt. Okay, this is pin number 3. Now pin number 4. Pin number 4 is reset. Reset ആണ് pin number 4 ആയിട്ട് വരുന്നത്. So this pin is used to reset the internal flip-flop. നമുക്കറിയാം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ട്രിഗർ ഇൻപുട്ട് സെറ്റ് ആണ് 2 പിൻ വെച്ചിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇന്റേണൽ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിനെ റീസെറ്റ് ചെയ്യാം. So for pin number 4 is reset. The reset means this pin is used to reset the internal flip-flop, controlling the state of the output pin 3. Okay. This is usually connected to logic 1 when not used. Used to reset internal flip-flop, and this pin is usually normally connected logic 1 state when not used. If you are not using this pin, then it should be connected to VCC. Okay, അതായത് ലോജിക് അത് ആക്റ്റീവ് ലോ പിൻ ആണ്. അതായത് ലോ ആകുമ്പോഴാണ് അത് റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ലോയിലേക്ക് പോരുമ്പോഴാണ് അത് റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 1ൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നോർമലി is connected to logic 1 and not in use. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ. Next, pin number 5. Pin number 5 is control voltage. Pin number 5 is control voltage, and this voltage can be used to vary the width of the pulse by varying the voltage to the comparator number 1. Okay, comparator number 1ന്റെ വോൾട്ടേജ് ലെവൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു 2 വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് ഒരു കമ്പാരറ്ററിന്. ഒരു വോൾട്ടേജിന്റെ ലെവൽ നമുക്ക് ഈ കൺട്രോൾ വോൾട്ടേജ് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, so this pin controls the timing of 555. Controls the timing of 555. Internal timing. It is not related to external resistance. This is done by overdriving the voltage at the comparator input. Okay, the 2/3 VCC voltage, 2/3 VCC voltage divider network. 2/3 VCC voltage divider network voltage value. This voltage can be varied using pin number 5, so that we can vary the timing of the pulse generated by the 555 IC. So this is the function of pin number 5, that is control voltage. Now pin number 6. Pin number 6 is threshold. Okay. Pin number 6 is threshold. എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? Pin number 6 is threshold. Okay, the positive input to the comparator 2. This is positive input to the
comparator 2. This pin is used to reset the flip-flop. This pin is used to reset the flip-flop when the voltage applied to it exceeds 2/3 VCC. When the voltage applied to this pin is above 2/3 VCC, then at that condition, the flip-flop will be reset. Okay. So, pin number threshold voltage exceeds 2/3 VCC, the flip-flop will be reset, causing output to switch from high state to low. So output will switch from high to low state. So the positive voltage applied to, this is the positive voltage applied to comparator number 2. When this voltage exceeds 2/3 VCC, the internal flip-flop will be reset and output goes from high state to low state. Okay, this is pin number 6. Okay, finally pin number 7. Pin number 7 is discharge. Discharge pin. The discharge pin is connected directly to the collector of internal transistor. This pin is connected directly to collector of internal transistor. There will be an internal transistor. Internal transistor, that is an NPN transistor, which is used to discharge the timing capacitor to ground when the output at pin number 3 switches to low. So when the output switches to high, from high to low, this capacitor, external capacitor, timing capacitor, will be discharged to low, 0 volt through this capacitor. So capacitor and a transistor. So this transistor is NPN transistor, and the capacitor discharges through this transistor when output switches from high state to low state. അത് നമുക്ക് ഇന്റേണൽ സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ഫൈനലി പിൻ നമ്പർ 8. സോ പിൻ നമ്പർ 8 എന്താണ്? ഒരു സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ്, പവർ സപ്ലൈ plus VCC, positive supply. It varies. It can take values from 4.5 volt to 15 volt. We can apply 4.5 volt to 15 volt. ഈ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള ഏത് വോൾട്ടേജ് വെച്ച് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ പിന്നായിട്ട് നോക്കാം. പിൻ നമ്പർ 1 is ground. So we connect negative of the power supply, and this is the reference point where potential is 0. So this is connected to logic 0 level. Pin number 2 is trigger input. Trigger input is used to trigger the internal flip-flop to set the flip-flop. Negative pulse applied to trigger input will set the flip-flop so that output changes from low to high. This is output pin, reset pin, control voltage. Control voltage is used to control the timing of 555 IC. Internally, we can control the timing. Okay, so this is by overdriving the 2/3 VCC voltage divider network. Okay. And threshold already threshold is applied. It's a positive input to the comparator 2. Threshold is positive input to the comparator 2, and when it exceeds 2/3 VCC, output goes from high to low. Discharge is pin is connected to collector of internal transistor, which is NPN transistor, and this transistor discharges the capacitor capacitor voltage when output goes from high state to low state. And power supply is between 4.5 volt to 15 volt. We can apply any voltage between
this range. Okay. Okay. Doubt on yes. Internal structure. Functional diagram. It consists of resistive divider, terminal is connected to VCC. It's 5 kilo, 5 kilo. Okay, 5 kilo. Now, this terminal, here terminal. This terminal is ground. Terminal 1 is ground. Terminal. This terminal is terminal number 8. Pin number 8. Then already pin number mark number 8 ആണ്. We have two comparators. Here. Comparator. Lower comparator and upper comparator. Lower and upper comparator. Comparator. Upper comparator terminal. 5. That is control voltage. Control voltage. Pin number 5. Pin number 6 is threshold. Threshold pin number 6. Okay, next. Minus. Plus. This is trigger input. Trigger input. Pin number 2 is trigger input. Upper and lower comparator outputs are used as set and reset inputs to the flip-flop. This is set reset input and this is set input. So flip-flop. We have Q and Q bar output. Q bar output. Internal transistor. Okay. Reset. This terminal is discharge. This is internal transistor. Q1. Inverter. Pin number 3. Reset level pin number 4. This is output.
This transistor is NPN. Okay. So Q bar, when Q bar is high, this transistor will be conducting condition and it discharges the external capacitor. Okay. The function of Q1 is to discharge the external capacitor when Q bar become high. That is Q become low. Q high il ninnu low ilekku പോകുമ്പോൾ, that is when Q bar become high, output capacitor will be discharged through Q1. The collector is directly connected to pin number 7, that is discharge terminal. So pin number 1 is ground, pin number 2 is trigger. Trigger input is directly connected to negative input of the lower comparator. For comparator in work already is having a positive and negative input, V1 and V2, and the output voltage V0. So V0, when V1 less than V2, output is minus Vsat. Okay. When V1 greater than V2, output is plus Vsat. So in this case, plus Vsat equal to VCC and minus Vsat equal to 0 volt. Okay. So comparator work ചെയ്യുന്നത് 0 ക്ക് VCC എന്നുള്ള വോൾട്ടേജിന് ഇടയ്ക്കാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ കമ്പാരിറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യാം നോക്കാം. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ഈ രണ്ട് കമ്പാരിറ്റർ, ഇത് പ്ലസ് ആണ്, മൈനസ്. ഈ രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ. So this is voltage divider. Voltage at this point is VCC by 3. Voltage at this point is 2 VCC by 3. Voltage is VCC. ഇതൊക്കെ internally ഉള്ള ഒരു function diagram. Okay. It consists of a voltage. Basically, it consists of a voltage divider network, 2 comparators, 1 SR flip-flop, 2 transistors, and an inverter. Okay. ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഡയഗ്രത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ പിന്നിലെയും ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇന്റർണൽ സർക്യൂട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ബേസിക്കലി ഈ രണ്ട് കമ്പാരിറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് സെറ്റ് റീസെറ്റ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരുന്നത്. ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ കണ്ടീഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെറ്റ് ആൻഡ് റീസെറ്റ് ഇൻപുട്ട് ആണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്യൂ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ value. Q output is inverter. Q bar output is inverter. So Q output will be same as IC യുടെ ഔട്ട്പുട്ടും Q ഔട്ട്പുട്ടും സെയിം ആണ്. Q ബാറിനെ വീണ്ടും ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ Q ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട്. So this will be same. Output will be same as Q bar is again inverter. This is an inverter circuit. The output will be Q. Okay. നമുക്ക് ഇവിടെ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകാം. A stable multi-vibrator and monostable multi-vibrator. Stable multi-vibrator. A stable multi-vibrator is a free-running circuit. It will produce a square wave output without any trigger input. So in 555 IC is connected with a few number of external resistors and capacitors. Okay. Yes. 555 IC. Pin number 1 is grounded. 1 is grounded. 6 is the terminal. Terminal number 6 is threshold. Threshold is connected to ground through a capacitor. Okay.
threshold is connected to ground. The capacitor is C2. Pin number 6 is connected to, pin number 5. 5 is, pin number 5 is control voltage. When it is not used, is connected to ground through a capacitor, and the value -0.1 VFR. Designed വരുന്നില്ല, ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. Pin number 5, that is control voltage, is not used. It is connected to ground through a capacitor, and usually capacitor value is taken as 0.01 microfarad. This is to bypass the effect of the spin. ഈ ഒരു പിന്നിലെ ഇഫക്റ്റ് നമുക്ക് ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ pin number 5 connect ചെയ്തു. 8 is connected to VCC. 8 is VCC. Now pin number 4, that is reset pin. If it is not used, it should be connected to pin number 4 should also be connected to logic value 1, that is VCC value. Now pin number 3 is output. Pin number 3 is output. Okay, 8 and 4 are shorted and are connected to VCC. Now we'll connect the timing resistors RA, RB, and the capacitor C. Okay, so this is connected to ground like this. RA, RB. Now discharge pin 7 is connected to this point. Pin number 2. Pin number 2 is trigger input and